Hi everyone, my name is Sophia and I'm from Melbourne, Australia. I am a full-time online business owner and the reason why I started this business is to have good family time with my two girls. Thank you. Ciao a tutti, io mi chiamo Sina e abito in Inghilterra. Come lavoro faccio l'infermiera psichiatrica e sono anche imprenditrice digitale. Ho deciso di buttarmi in questo business online per le mie figlie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Per poter avere più tempo da passare con loro e vederle crescere. È un'opportunità ottima e se pensate che possa essere ciò che state cercando per cambiare qualcosa nella vostra vita, vi consiglio di guardare il video di presentazione per avere più informazioni. Ciao e a presto! Hola, mi nombre es Rosa, soy de Nicaragua y mi familia y yo vivimos en Irlanda. Actualmente me dedico a cuidar de mis hijos y a mi negocio en internet, el cual me ha permitido realizar múltiples viajes durante el año a visitar a mis padres y a mis suegros en Taiwán. Una de las cosas que me gusta más de este negocio es porque puedo mantener mi independencia económica sin la necesidad de salir de mi casa. El hecho de saber que puedo sobrepasar mis ingresos anteriores como ingeniera y saber que puedo retirarme en un par de años es el combustible que me mantiene en crecimiento en este negocio. Pero lo más importante de todo es saber que puedo ayudar a otras personas. Date la oportunidad hoy, revisa la información que es gratuita. ¡Vamos! Será increíble. අයිබෝන් මගේ නම තාරා මම මෙල්බර්න් ඔස්ට්‍රේලියා වල මම ඔන්ලයින් බිස්නස් ඕන කෙනෙක් මම අවුරුදු දෙකකට කලින් මගේ 9 to 5 ජොබ් එක අතහැරියා මම මගේ ෆුල් ටයිම් ජොබ් එක අතහැරලා ඔන්ලයින් බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ මට ඕන වෙලා තිබ්බේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි and time මගේ යං ෆැමිලි එකත් එක්ක ගත කරන්න ඒක මට මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකෙන් ලැබෙනවා नमस्कार म विजय भट्टराई म सिनियर अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आइरहेको छु मैले हालसालै एउटा अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ बिजनेस सुरु गरेको छु जुन म घरमा बसेरै सञ्चालन गर्छु जसले गर्दाखेरि मलाई एक्स्ट्रा समय मिलिरहेको छ जुन समय म मेरो बाबु र नानी तथा परिवारसँग बिताउँदै आइरहेको छु यसको अलावा यसले मलाई एक्स्ट्रा इन्कम जेनेरेट गर्न पनि हेल्प गरिरहेको छ जुन इन्कमले हाम्रो हलिडे अनि अरू एक्टिभिटीलाई पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ मलाई विश्वास छ इन द फ्युचर यो बिजनेस राम्रोसँग ग्रो भयो भने मेरो फाइनेन्सियल तथा बच्चा बच्चीको भविष्यलाई यसले ठुलो मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरा आशा गर्दछु धन्यवाद Zdravo svima, ja sam Nada Ninković i javljam se iz Melbourna, Australije. Majka sam troje djece, domaćica i postala sam digitalni biznis owner. Jako sam sretna da smo ušli u digitalnu eru gdje je nama domaćicama omogućeno da radimo od kuće i da u isto vrijeme vaspitavamo svoj razlog je jednostavan. Postiže maksimalnu kontrolu svog vremena, financija i mjesta boravka. Sa ovim biznisom mogu da živim na bilo kojoj tački svijeta, za to mi je potreban samo internet, laptop i moj telefon. Pridružite nam se. Mjesta su još uvijek slobodna. Merhaba, ben Yasemin. Ben Ozan, biz Melbourne'de yaşıyoruz. İnternet üzerinden online çalışıyoruz. 1 yaşındayım. Online çalışmakla geleceğim parlak. Online çalışmak bize evde sevdiklerimizle vakit geçirme fırsatı veriyor. Assalamu alaikum. Magacaygu waa Cabdi Muxudiin Calasow. Waxaan ku noolahay magaalada Melbourne, waddanka Australia. Waxaan ahay ganacsade ka ganacsada aaladda internetka. Taas oo ay u kaliftay duruufaha ku saabsan maaragtay waqtiga dheer ee looga maqan yahay carruurta iyo gurigaba si aan waqti ula qaato carruurteyda ayaan u sameeyey inaan ka ganacsado aaladda internetka anoo gurigeyga jooga iyo shaqooyinkii oo aanba laysku halli karinba. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Geraldine. Kasalukuyan po ako nakatira ngayon sa Italia at nagtatrabaho bilang isang bartender. Isa rin po akong digital business owner. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang experience ito dahil gusto ko pong matulungan ang aking pamilya at magkaroon kami ng maginhawang pamumuhay. Maraming salamat po. Hello, name Lomi Christine Lagi. Me Blole, Papua New Guinea. Me one plan online business owner. Me choosing this plan online business because me like more time na freedom. Me like got plenty time one time family Blomi. This current work now me work me no got time na freedom. Me like him work lo own time Blomi. Thank you.